Bon. Okay, we'll split the press conference into two. We'll do post-match Saint-Etienne and then pre-match Blackburn. So if you can take your questions, please. On va diviser la conférence de presse en deux. Après-match de ce soir et l'avant-match de dimanche face à Blackburn. Hands up. Jamie. I am. Especially because in the first half we played so bad and we managed to finish the first half winning 1-0 when we don't deserve. So I was pretty confident that in the second half we have to improve, and by improving the result would be better. So I'm happy with the result. Score 3 goals, don't concede, first leg at home is always a good result. It's not over, but it's a good result. Content, très content avec le résultat. Plus que content, parce qu'après le premier mi-temps, franchement, on était mal, non? On a joué si mal. Donc, arrivé au mi-temps avec, en menant le jeu 1-0, c'était pas franchement mérité non plus. J'avais la confiance qu'il faut qu'on améliore le deuxième mi-temps. Ça, c'était le cas. On termine le match 3-0 sans encaisser aucun but. On est très content pour le match retour. Mais je souligne, c'est pas fini, c'est pas terminé l'éliminatoire. Il faut concentrer. Jose, does it give you the luxury of resting players next week? I know you said it's not over. Herrera is suspended. It's a good rest for him. He's playing every match. But you know, I always respect football. I know that football can be nasty with you, and I don't want my team to be punished, so I will go with a strong team, you know. Donc peut-être vous avez dit que c'est pas fini l'éliminatoire, mais peut-être que ça représente une opportunité de faire tourner l'effectif un peu. Bon, tout d'abord, Ander Herrera, il est sanctionné, il peut pas jouer, donc ça représente un repos mérité pour lui. Il a joué beaucoup de matchs suivis, mais je respecte le foot. Quelquefois le foot n'est pas juste peut-être avec toi, mais je respecte le foot. Je veux pas être qu'on est puni, donc je vais mettre une équipe forte. Je vais pas faire tourner trop l'équipe. Jose, what did you put the first half performance down to? A bit slow out of the blocks. No, down to lack of concentration. I had the feeling immediately in the dressing room. Too noisy, too funny, too relaxed. Then my assistants, they had the feeling in the warming up with some of the guys not really focused on get the right adrenaline in their bodies. And the game started, and the first thing we did was a back pass to a striker to be face to face with Sergio. So lack of concentration, and when you don't have it, it's difficult to recover it. So in the first half was hard, and even myself on the touchline, I felt that was difficult, the communication. I needed a half time, so we were lucky, yes, to be half time winning 1-0. Second half, different story, different result. On peut expliquer la façon d'entamer le match. Je crois que ça s'explique par un manque de concentration. J'avais la sensation dans le vestiaire, en compagnie de mes adjoints aussi, pendant l'entrée en chaleur avant le match, quand on avait préparé sur le terrain. Peut-être il nous manquait quelque chose d'adrénaline, de concentration. Il y avait beaucoup de bruit dans le vestiaire. Ça ressemblait à quelque chose de trop relâché.
Mais on a survécu jusqu'au mi-temps parce qu'on a commencé le match avec un passe vers notre propre but, directement à un attaquant qui était directement face à face à Sergio. Ce n'était pas un bon entame de jeu. Mais il m'a fallu communiquer du côté du banc, mais c'était difficile. J'avais besoin du mi-temps, de parler bien avec les gars pour changer des trucs. Et deuxième mi-temps, c'était autre histoire, autre match, et on a réussi à gagner. Okay, last two questions, one there and one there. Jose, what you just described, can that be a problem with playing Europa League rather than Champions League? You know, in Champions League, you just never get that kind of complacency or lack of concentration. People are really up for it. You know, I know that Champions League is the competition that everyone wants to play, everyone wants to win. I know that. But we don't play Champions League, we play Europa League. And we had the group phase a little bit like this. When we needed to win, we did it. But after victory was coming a game without real focus and a defeat. But every time we needed to win, we did it. We needed to win against Fenerbahce. We did it. We needed to win the last match in Ukraine. We did it. So when the focus is there, we answer. And tonight, I think in the first half was too relaxed, and then Saint-Etienne was in the game with the right attitude, with the right intensity, and they created problems. Ça peut s'expliquer l'attitude un peu, disons-nous, relâchée par le fait que c'est pas le Champions League, c'est pas la Ligue des Champions, c'est l'Europa League. Mais on sait que tout le monde peut-être préfère jouer la Champions League, mais on joue l'Europa League et on est content pour ça. On a fait la même chose à peu près dans les phases de poule, un peu comme aujourd'hui. On a gagné les matchs quand il a fallu gagner, par exemple face à Fenerbahce et à l'Ukraine aussi, à Zorya Luhansk. Mais après chaque victoire, on n'a pas avait la concentration correcte pendant le match. Je crois que aujourd'hui, ce soir, les Stéphanois ont profité peut-être de ce manque de concentration avec une bonne attitude, une bonne mentalité. Et c'est pour ça qu'ils ont joué très bien le premier mi-temps. Last question. Is it inevitable that dip in concentration when you've been on such a good run, or is there something you can do to stop it happening? You know, I'm not happy with it. I repeat, today at half-time, the result could be 1-1. And if the result is 1-1, the second half probably would be different. I always think that you have to face every game with the same attitude. And the previous question, Champions League or Europa League, we don't play Champions League. So if you don't play Champions League, I prefer to play Europa League than to be at home watching TV. So I think with the players is the same. And I think if we progress and if we beat Saint-Etienne and we go into last 16, then the people will have the right attitude. And lots of good teams. The results today showed already that some of the teams are going to be in the next round. So big teams are there. Champions League teams level will be there. So let's do next Wednesday the right result. Let's go for the next draw, and I think the motivation will come. C'est difficile à éviter cette attitude quand on joue à Europa League, mais il faut constater que on joue pas Champions League, on joue Europa League. On préfère jouer Europa League que rester chez nous regarder la télé. Je crois que quand on s'approche au 8e de finale, si on bosse bien, si on fait notre travail le mercredi qui vient, j'ai vu avec les résultats du premier match aller ce soir que les grandes équipes se rassemblent. Je crois qu'on voit des équipes qualité niveau Champions League, peut-être au 8e. On va arriver à notre mentalité correcte, on va être plus concentré et on va voir ce qui se passe au tirage au sort.
Okay, we'll take a few questions ahead of Blackburn. This is embargoed until Friday evening.